Yes, sir. Can we start, sir? Yes, ma'am. Yes. Okay. 1 second, sir. Okay. Fine. Atul, Atulya. Yes, ma'am. So, a very good afternoon to all. I'm very much glad in welcoming everybody to this wonderful session. I also convey my special welcome to our resource person, Dr. S. Syed Jamisha, sir. We all are very keen to hear from you, sir. Once again, I welcome you. I also welcome all the participants of the session. I ensure you all that you will surely take some learnings home today. Once again, I welcome everybody and I welcome you, sir. And now I request our resource person to take over the session. Thank you. A very good afternoon to another person here. So, is it visible to all of you? My slide is. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Audible, sir. Yes. Okay. Fine. Fine. So again, we are joined same kind of online webinars due to pandemic situations. Okay. So a little bit we have to enhance our knowledge. So for that purpose, we are giving this kind of small lectures to the student society. So all are in EC department. You know what is ECE? Why we are going to study ECE? What is the job opportunities are available? And how to develop your career? These things has to be known to individuals. So first of all, you must know what is ECE. So we know ECE means electronics and communication engineering. So most of the students don't know what is the meaning of electronics, what is the meaning of electrical, what is the meaning of communication. So we must know what is electronics, why we choose ECE. Is there any purpose to study ECE? And what are the comparison between other branches? We must know that lot of branches: mechanical, civil, computer science, information and technology. Apart from this, why we choose ECE? It's very important. So in general, before entering into the ECE, we must know what is electrical, what is electronics. So the term electronics came from electron plus mechanics. The term is derived from like this electronics. So all of you know what is electronics, what is I can ask lot of questions to the student society, they will give one by one definitions. So for example, if I ask what is electrical means, somebody told it is heavy voltage like that, heavy voltage devices like that. So anyone can give the definition of electrical. What is electrical? Second years, I'm asking from second years. So second year is only new to this field because we don't have a direct field approach to your home department. So you must know what is electrical, what is electronics. Okay, then only we'll go one by one, step by step. Any second year boys is there? Anyone can give? Let it be an interactive. That's only. Hello. Is anybody is there? Second year. So, study of conductors.
Study of conductors. Vishnu. Vinush, sir. Vinush. Okay. So Vinush told study of conductors. Okay, fine. So what about electronics? Semiconductors. Semiconductors. Very good answer, Vinush. So we must distinguish the two terms. What is electrical, what is electronics. Then only we can study the ECE. So the flow of current through the conductor, that is called electrical. The flow of electrons through the semiconductor material, that is called electronics. So this is a main difference. This is not the exact definition, but this is the main difference between electrical and electronics. Okay. So we know electronics in that we are having different kind of electronics as there. So digital electronics, nano electronics, optoelectronics, microelectronics, and integrated circuits, ICs, semiconductor devices. These are various types of electronics in your curriculum. Okay. So similarly, the electronics plays a vital role to the society. Okay. Uh, if you see any kind of materials or anything, everything will be electronics based. For example, you move your eyes, you can see the TV, CD players, washing machines, microwave ovens, everything will be embedded. I mean, electronized. So nowadays, all equipments are in electronic based because in olden days are all things are very manually. Okay, right. So what is communication? So all of you know about electronics. The next is what is communication? So communication is it is transferring of information from one point to another. Communication is nothing but transformation of information from one point to another. Okay, that is communication. So in electronic communication, you can transfer the information in the form of RF signals. RF signals. Okay. So how will you establish a communication? How will you, my question is, how will you establish a communication? So anybody knows? If you want to communicate somebody, how will you establish that communication model? Very simple blocks. Anybody? Hello. So how the communication parties work? What are the basic requirements to establish a communication link? So being a communication engineer or communication students, you must know how to establish a communication link. So without knowing that, there is no use to study ECE because ECE students must know how the communication are established. What are the things we need to communicate from one point to another? Already I have mentioned communication is nothing but it is a transferring of information from one point to another. Okay. So to transfer the information from one point to another, what are the things we need? What are the basic things we need? Anybody?
இப்போ கேட்கறது புரியுதா? ஹலோ, ஒரு கம்யூனிகேஷன் லிங்க்ஸ் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன்? Any answer from audience? So for example, if you want to transfer any message from your side to destination, how to establish that communication link? You need what are the things for transmitting? What is your need? How will you transmit the information from one point to another? How to transmit? Mobile, sir. Mobile. Very good. Through mobile phone you can transmit. Okay. How will you receive? How to Same receive? mobile. Same mobile. Very good. So being a EC engineer, very good answer, but it's not a good answer, but okay. So apart from that mobile, so mobile itself we are having some electronic devices. Inside that you are having integrated circuits. So in that, how the mobile is receiving the information, how it is transmitting the information from one point to another. That's my question. That's why I asked very simple manner. How will you transmit a information from one point to another? Information, it may be image or text or video, anything. Through mobile phone, we can communicate. That all we know, because inside the mobile phone, you are having lot of communication devices. So what are they? I'm asking that one. So for example, without using your mobile, if you want to communicate somebody, how will you communicate for long distance? Transmitter, receivers. Yes, very good answer. So we need a device called transmitter and similarly a device called receiver. So you need transmitter and receiver. So both we can call it as transceiver. So transceiver in the sense it will transmit as well as receive. So each and every mobile having this device. Okay, so the transmitter, what is the role of transmitter? The transmitter is used to transfer the information, that is, which is used to convert the information in some other format. Then it is transmitted antenna, via antenna, transmitting antenna. So through that antenna, it can transmit the information over space, free space, and again we will receive it, isn't it? So for establishing a communication link, we must know two devices. One is transmitter, another one is receiver. So two devices. So is it enough to transmit the information from one point to another? Hello? These two devices enough to transmit one point to another? No, sir. No. So we need additional. So for example, A person is one side, one place, B person is some other place. So if you want to A to B transmit means you're having transmitter and receiver. Is not enough to communicate the information from A to B. We need additional devices. Because if you are sending the information, okay, that has to be secured. Okay, so like that we have to transmit. Suppose if you want to send more number of information, okay, that has to be sent very fast and very secured manner to the destination. So for that purpose, we need some additional devices. So what are the devices? For example, I am speaking or I am talking or I am sending some information or image to somebody. So I cannot directly
send my information to the transmitter. Okay, I cannot directly give my information to the transmitter. First of all, I have given to these information to transmitter side. So what it will do in the sense, the transmitter side, the given information is converted into electrical form, because my voice or some image is normal audio form or some other format, biological signal maybe. So that will be converted into electrical form. Then again, it is modulated. So modulated in the sense, you are changing some other format. So your information is modulated into some other format. So modulation is important to transmit the information from one point to another, because without modulation we cannot transfer the information for long distance. The point is, we cannot transfer the information for long distance. Why? So without modulation, I told the sentence, without doing modulation, I cannot send the information or my signal for long distance communication. Why? Anybody knows? Signals may last, sir, without Very good. modulation. So without modulation, signals may lose. Yes. So to strengthening the signals, to strengthening or to boosting the signal, okay, so to strengthen purpose, we're going to modulate. So modulation is very, very important. So I can say, I can tell the modulation in simple process, simple manner. Okay. So for example, if you want to, one person sitting in the first desk or another person sitting at the end of the last bench, means you want to transfer the information to last person, you can write the information in your bit of piece of paper and you can send. It is very simple communication. Suppose if you want to transmit that paper piece into next hall or some other long distance, means you need some additional thing to this paper piece. Okay, so that is, you can give some stone or some other else, you can transfer the information for long distance. In like this manner only the modulation takes place. That is, you are adding another signal or strengthening the information. Okay, by that only the information is transmitted for long distance. Catch my point? Yes, sir. Yes. சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்க்ல இருக்க, அங்க இருந்து ஒரு பேப்பர்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஹைன்னு எழுதுற பேப்பர்ல எழுதி லாஸ்ட் டெஸ்க்கு பசங்களும் பாஸ் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஓகே, அதே லாங் டிஸ்டன்ஸ் நீ அதை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல ஒரு சாக் பீஸோ ஏதோ ஒரு இதை வச்சு நீ தூக்கி வீசினா அது ஹை ஸ்ட்ரென்த்துக்கு போகும், லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் தட் இஸ் மாடுலேஷன். ஸோ மாடுலேட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி இம்ப்ரூவ்டு. Without any information loss, we can transmit the information from source to destination. So modulation is very, very important for communication link. So you are having different kind of modulations. Okay, so without changing the information quality, we can do different kind of modulation. You know, all those things: amplitude modulation, frequency modulation. Okay, so different kind of phase modulation, angle modulation. Okay, so you're having different modulation techniques. Okay, right. So you must know these things. Okay, next. In our field, we are having so many new innovations. In olden days, we are used very normal type of equipments to detect the patient's diseases, everything. For example, if you want to check the pulse,
If you want to check the pulse of the particular patient, how we are older days, how we are check the pulse, எப்படி செக் பண்ணோம்? ஒருத்தருக்கு பல்ஸ் செக் பண்ணோம்னா ஓல்டன் டேஸ்ல எப்படி செக் பண்ணாங்க? ஹலோ, so for example human being ஓட pulse rate find out பண்ணணும். In olden days 10 years or 20 years back, how they are checked the pulse rate of human being? Anybody knows? You are studying medical electronics, biomedical engineering. Anybody knows? Hello. So first doctor will physically touch your hand and note down the pulse rate with the help of watch. Okay, that is, இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ, சார் கேக்குதுங்க சார். yes, yes, okay, right. So first of all they are going to check physically to find out the pulse rate. How? So hand வச்சு இந்த pulse rate எப்படி பல்ஸ் அடிக்குதுங்கிறத மேனுவலா பிசிக்கலா டச் பண்ணி 60 செகண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு பல்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுவார். நீ இப்ப மானிட்டர் பண்ணலாம். நீ ஓல்டன் டேஸ் பிலிம்லாம் பார்ப்பீங்க. ஒரு பேஷண்ட் செக் பண்ண போறப்ப அவரு கையை பிடிச்சி அந்த பல்ஸ் பார்ப்பார். அப்படி நம்ம கிளாக்கையும் பார்ப்போம், ரிஸ்ட் வாட்ச் பார்ப்பார். செக் பண்ணிட்டு அது நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இது வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல. இப்ப டாக்டர் அப்படியே செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பல்ஸ் அப்படியே செக் பண்றாங்களா? ஹலோ, ஸோ எல்லாமே வந்து electronic based equipments are developed. A lot of electronic devices are developed in biomedical side. So if you go for any MNC multi-speciality hospitals, if you go and see, you may see a lot of electronic equipments for life-saving equipments. Everything will be in electronic based. Okay, so like that only. What is this? Anybody knows what is this? Pulse oximeter, sir. Very good, very good. Okay, this is a normal device. Okay, to measure the pulse rate as well as oxygen level. Okay, of the person. We can easily find out the pulse rate with the help of this. So very simple circuit inside this. Okay, just observe the pulse rate biological signal, and then it is converted into electrical signal. It will be visible at the display. So with the help of a transducer, inside there you are having one transducer. What is transducer? Transducer is nothing but transferring in one form of energy into another form. That is called transducer. With the help of that, our biological signal is converted into electrical pulses. Then it is monitor how the pulse rate is for the particular person. Okay. Similarly, oxygen, everything will be monitored with the help of this. This is a tiny type of pulse oximeter. If you go for hospitals, we are having a big size, and it will have a lot of options. Okay, pulse rate, blood pressure, everything it will shows. Okay, right. So what is this? What is this? Anybody seen this one? What is this? இந்த பார்த்திருக்கீங்களா? Ioman, yes, sir. Pressure checking.
Yes. இது பேர் என்ன நேம் சொன்னீங்க? I guess it's Bigmo manometer, sir. Very good, very good. Super. Sigma manometer is correct. This is called BP apparatus. So BP pressure check பண்றதுக்கான apparatus. Okay. இதுல என்ன இருக்கு ஆக்சுவலா? வெர்டிகலா இருக்குல்ல, வெர்டிகலா ஒரு மெர்க்குரி வச்சிருப்பாங்க, மெர்க்குரி கீழே இருக்கும். ஓகே. இங்க வந்து உனக்கு வந்து ஒரு பம்ப் பண்றதுக்கு ஒரு இது டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம ஷோல்டர்ல கட்டுறதுக்காக ஒரு கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. How we are going to in olden days is the same manner only we are monitor the blood pressure, the blood pressure of the individuals. Nowadays everything will be electronized step by step. Okay, we don't want this much of manual implementation. Why I am saying is, so electronics is implemented in all areas. Okay, so either based பண்ணி தான் we were monitor the blood pressure. It is very tedious work during the emergency period. Okay, இதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணாங்க. இதை என்னாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இப்படி இருந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் இப்படி மாறிச்சு. இது என்ன அப்படின்னா அதுலேயே ஸ்மால் டைப். ஓகே, இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. எகைன் சிம்பிளா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை வச்சுட்டீங்க என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்கா பம்ப் பண்ணிடும். ப்ரெஷர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பம்ப் பண்ணி உனக்கு என்ன பிளட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத காட்டும். பிகாஸ் while monitoring the blood pressure, we must know what is the systolic, what is the diastolic pressure of particular patient. You must know. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் பேஷண்டோட கண்டிஷன் வந்து we can check. ஸோ எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானைஸ்டு ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாவே. ரைட். So similarly, you know the in biomedical field, you know in olden days we want to check the any broken thing, you are going to use only X-ray, then CT came, then MRI. You can see the difference between CT scan and MRI scan order images. You know how it is differ. So if you see this bone, okay, you can know, you can easily view the clarity and examination of particular patients. So why, how it is possible? Because of only our electronics based processing. Okay, embedded. Okay. So this thing, what is this? Second is in our lab only we are having, what is this? CRO. CRO, cathode ray oscilloscope. Okay, so we are having big size of CRO. In that you are having CRT, cathode ray tube. It's very big size, lengthy also. Nowadays it is reduced into small, like this. This is called, what is this? What is this? Being a ECE student, you must tell. Hello? Hello? What is this? Anybody? So in CRO, you can know the signals, input, output, everything, display device. What is this? This is the advancement of CRO. Any third year? Could you give the name of the device? Could you able to give the name? Hello? So is it oscilloscope, sir? Okay, right. Right. So this is called digital storage oscilloscope. Name is called DSO. So nowadays we are using only this kind of devices to find the signals, other variations, everything with the help of this only we are monitoring. Okay, in our lab also we are having this device. So what is the difference between this and that? Means we can directly connect the system to this device. We can save the signals information. We can retrieve the information. We can check compare two different signals at the same time. Okay,
We can analyze the signals. Okay, we can delete the information like that. We can do lot of operation in this equipment. Okay, this equipment only we can use the information. Okay, so this is the advanced technologies DSO. So similar manner we are having spectrum analyzer also. So how the embedded or electronics is implemented in all areas, even automobile, everything. If you go for car system, everything will be automated. So what is this? Have you seen this one? Hello? இது பார்த்துருக்கீங்களா? Gravity jet. Hello? பார்த்துருக்கீங்களாப்பா? ஹலோ? Jetpack, sir. பார்த்துருக்கீங்களா? Jetpack. எஸ், இந்த ஷூட் வந்து ஃபோர்த் கம்மிங் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த மாதிரி வரப்போகுது. சரியா? ஓகே, நீங்க ஃபிலிம்ஸ்ல தான் பார்த்துருப்பீங்க, isn't it? ஸோ இந்த ஷூட் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்க எங்க வேணாலும் போய்க்கலாம். சரியா? எப்படி நடந்து போறது இல்ல, பறந்து போறது. ஓகே, யூ கேன் ஃப்ளை. ஓகே, யூ கேன் ஃப்ளை ஃபார் டியூரிங் disaster period. It will be very useful. So in future years, it may definitely it will come to our society. Okay, these are all new innovations in electronics. Okay, electronic based. Okay, with the help of this chute we can travel anywhere. Okay, that is we can fly. இது வரதான் போகுது. ஸோ அதே மாதிரி லிப் ஆப் சென்சார்ஸ் இதை பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த கிளவுஸ். ஸோ இதை வச்சு நம்ம we can communicate. Okay, with the system we can give the commands. Okay, like that we can give this gloves. Okay, so far we have discussed about what is ECE, what is electronics, why we go for ECE. Okay, that things. Next thing is what is the scope. ECE படிக்கிறனால என்ன ஸ்கோப் இருக்கு. எப்படி நம்ம யூனிவர்சல் கேட்ஸ் படிச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரி ECE is universal course. ஸோ இது படிச்ச அப்படின்னா வந்து you can go for any kind of stream. You can go for either software side or hardware side or core branch, anything. You can go all kind of areas. That is the beauty of ECE compared to other department. If you study civil, only go for civil work. If you go to study EEE, you can do only EEE. CSE means you can do only CSE kind of jobs. But if you do ECE, you can go any department or any area. Okay. So you are having various job opportunities for ECE. Okay, program analyst, communication engineer, electric circuit designer. These are various type of jobs in ECE. Data analyst, VLSI communication engineer, telecommunication engineer, instrumentation engineer. So the demand of ECE is very important. You can check private sector jobs for core companies. I have listed the core companies for ECE, and similarly communication engineering companies. That is, this is only for communication companies. Ericsson, Nokia, BSNL are having a lot of private sector hiring ECE students. So for that, what you do, you must equip yourself, develop yourself. You have to improve your knowledge, skills. Okay, then only you can go for good kind of jobs. Similarly, you can go for computer and IT based jobs.
I have listed. Okay. The next thing is government sectors. So what are the major government sectors you are having ECE students means you can go, you can apply RRB, Indian Railway Service or Indian Engineering Service, IES. You can do the examinations, IES, RRB examinations. If you completed once mean you will be treated like a like a IAS officer. Okay, like that kind of power will be come. So for that purpose, we have to do lot of practice to your core subjects. So என்னென்ன இருக்கு Indian Railway Service, Indian Railway Stores and Service Telecommunication, next Indian Telecommunication Service, next in a governments. Yes, Indian Broadcasting. So Indian Broadcasting now they are having lot of vacancies, that is BSNL, MTNL. Similarly, Indian Naval Service. So apart from this, you are having so many vacancy in our DRDO defense. DRDO, you are having so many vacancies. Similarly, ISRO. So ISRO means what is ISRO? What is ISRO? Indian Space Research Organization. Very good. Right. ஸோ அதில் வந்து உனக்கு லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஐஎஸ்ஆரோடையும் டிஆர்டிஆரோடையும் ஒரு ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இது எல்லாமே வந்து நீ எப்போ போக முடியும்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் பிஇ ஒன்லி யூ கேன் அப்ளை தி ஜாப்ஸ். ஸோ இது எப்படி அப்ளை பண்ணுன்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்பே நீ சில எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிஎஸ்சி எழுதலாம், பெல்லோட எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம், ஐஏஎம்சியோட எழுதலாம், யுடாயோட எழுதலாம். சரியா? யூபிசிஎலோட எழுதலாம், கேட்டோட எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம். இதெல்லாம் வந்து நீ ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்ப எழுதலாம். எழுதிட்டு இஃப் யூ கிளியர் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் 8th செமஸ்டர் யூ கேன் டைரக்ட்லி ஜாயின் தி கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ். ஸோ இதோட பேக்கேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 6 to 7 lakhs per annum மினிமம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் எக்யூப் யுவர் செல்ஃப். சிம்பிளா வரோம் போறோம் அப்படின்னு இல்லாம யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி அ லாட். வாட் ஆர் சப்ஜெக்ட் நீட் டு ஸ்டடிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் செக் பண்ணி படிச்சீங்கனாலும் ஓகே. அதை பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் ட்ரெயின்டு ஒன்ஸ் அகேன் மீன்ஸ் யூ வில் கெட் குட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்வ் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து லாட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஆர் வேகன்சிஸ் ஆர் தேர். வை இது வரைக்கும் ஏன் அதை ஃபில் பண்ணாம இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதற்கான அந்த எக்யூப்டா அந்த பவர்ஃபுல்லா அந்த டேலண்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கல. ஸோ அதனால அந்த வேகன்சியை ஃபில் பண்ணாம வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40% ஆஃப் வேகன்சி ஆர் இருக்கு. எதுல? டிஆர்டிஓலையும் ஐஎஸ்ஆரோடையும் ஃபில் பண்ணாம இருக்கு, ஃபில் ஆகாம இருக்கு. ஒன்லி ரீசன் இஸ் அந்த அளவு எக்யூப்பான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வரல, அதனால அவங்க ஃபில் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபில் பண்ணுறதுக்காக அதை ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்தவரை டிஆர்டிஓஓ, ஐஎஸ்ஆர்ஓஓ இல்ல சிடாக்கோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு 100 வேகன்சி தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த 100 வேகன்சிக்கு எல்லாம் அப்ளை பண்ணா அந்த அந்த லெவல் அந்த மார்க்ல இருந்தா தான் எடுத்துக்குவாங்க. ரொம்ப பேர் வராங்கன்னு இந்த லெவலை குறைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி பேஸ்டான எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதணும், அதுக்கான ப்ராக்டிசஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து டெஃபினட்டா வில் கோ ஃபார் குட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஸோ இதை தவிர என்ன இருக்குன்னா ரா. ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் ரா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரா ஆர்கனைசேஷன். ஸோ பீயிங் ஏ இன்ஜினியர் யூ மஸ்ட் நோ. ஐஎஸ்ஆர்ஓ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ஹர்ட் அபவுட் தட் வேர்ட்.
ரான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard about the word raw? So I'm giving what are the opportunities in government sectors now. Have you heard about this word raw? R-A-W? Yes, sir. What is that? Yes, sir. Research Yes, exams research. for research. So எப்படி how in you go for US you are having what is Intel IB Intel, different intellectual thing. FBI, you know, FBI தெரியுமா? FBI USல Yes, sir. FBI. Yes, sir. ஸோ இவங்கள வந்து செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ல அவங்க ஒர்க் பண்றவங்க. ரொம்ப அந்த மாதிரி ஏரியா தான் இந்தியாவில் இருக்கிறது ரா. சரியா? எப்படி FBI இருக்கோ ஐபி இருக்கோ, ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிறது தான் அந்த விங் வந்து ரா. தட் இஸ் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உளவுத்துறை அப்படிம்பாங்க. சரியா? ஸோ அந்த ரால வந்து லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஈஸிக்கு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இருக்கு. ஸோ அதோட பேக்கேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த ரா விங்ஸ்ல வந்து நீ ஜாயின் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதுல அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் உனக்கு அவ்வளோ இருக்கும். உங்க என்டையர் ஃபேமிலிக்கே அவன் வந்து பேக்கேஜ் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி சப்போஸ் இஃப் யூ கோ ஃபார் ஒன் டூர் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போகலாம் ஃபிளைட்ல. யாரு? இந்த ரால ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அது வந்து எப்படி அமெரிக்கால எஃபிஏன்னு இருக்கோ அது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிறது பேர் ரா. ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இசி பேஸ்டு இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதிகமாக எடுப்பாங்க. அங்கே ஒரு நீ டெக்னீஷியனா போனாலும் சரி, இல்லை சிக்னல் இன்ஜினியரா போனாலும் சரி, எதா போனாலுமே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஜாப்ஸ் அது. பிளஸ் ஐஇஎஸ், இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ். நானும் ஐஏஎஸ்லாம் தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐஇஎஸ், இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனே 3 நாள் நடக்கும். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பேப்பர்ஸை பார்க்கணும். யூ மஸ்ட் ரீட் தி பேப்பர். எந்த பேப்பர் இதெல்லாம் வரும்? எனிபடி நோஸ்? ஸோ எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ்னு ஒரு பேப்பர் வரும். எவ்ரி சாட்டர்டே எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ்னு ஒரு பேப்பர் வரும். அந்த பேப்பரை வந்து தேர்ட் இயர்ல இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போதான் என்னென்ன கவர்மெண்ட் செக்டார் ஜாப்ஸ்லாம் உனக்கு வருது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் ஹிந்தியில வரும், இங்கிலீஷ்ல வரும். ஓகே. இப்போ நார்மல்ல இட் இஸ் யார் பிரிண்ட் பண்றாங்க பேப்பர்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட். சொல்றது புரியுதா? நம்ம காலேஜ்லயும் லைப்ரரியிலயும் இருக்கும். ஹலோ. ஸோ அந்த பேப்பரை நீங்க வந்து எவ்ரி வீக் சாட்டர்டே வரும், பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பேப்பரை பார்த்தேனாவே போதும் எவ்வளோ உனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் இசிஇக்குன்னு தெரியும் உனக்கு. ஓகே. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் என்கிட்ட ரிகார்டிங் இசிஇ. ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கறதுனால கேளுங்க. Okay. So being a ECE students, you must develop your knowledge. So knowledgeங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லித்தரணும் டெவலப் ஆகாது. இண்டிவிஜுவல் திங்கிங், இண்டிவிஜுவல் என்வாரன்மெண்ட் only you can develop your knowledge. So that hard work இருந்தால் மட்டும்தான் you will succeed in your life. Okay. So okay. Thank you pa. Atulya, start ma. Thank you, sir. I deem it as a very great honor and privilege to propose the vote of thanks for this wonderful session. First and foremost, I thank our resource person, Dr. S. Syed Jamisha, sir, for sharing a lot of useful information with all of us. My heartfelt thanks to the coordinators of the session. Last but not the least, I thank all the participants of this session. Thank you. So thank you, sir.
So you can leave Thank the you, meeting. ma'am. Thank you.